dwa mwattu yongera okulunga otadde olunyafa ku mutima ze ngonze yongera okumala obulungi bwonwukireko ŋŋaali nyonyi muzinga okusinza ki gano malojjolojjo kusangiriza nnyo mu masaŋŋanzira nga weesesa ebinyuma ne muluyuguma mukwano nkwetaaga mbagirawo otambula ebinyuma onyumya ebisasa tunula ebinyuma kankunyumirwe lubeerera simba otambula ebinyuma onyumya ebisasa tunula ebinyuma kankunyumirwe lubeerera nze bebe omereza ebinyuma nempampagama z'omusaayi nezigejo kyensiiba zikyagendayo okukuumirira mu masaŋŋanzira mukoddome musonge ku ssekkoko ne sseggwanga wangudde neetaaga kawala akagezi nga ggwe ebinyuma kusangiriza nnyo mu masaŋŋanzira nga weesesa ebinyuma ne muluyuguma mukwano kwetaaga mbagirawo otambula ebinyuma onyumya ebisesa switi otunula ebinyuma kangonyumira lobe otambula ebinyuma onyumya ebisesa tunula ebinyuma kankunyumira lubeerera sikulimba otambula ebinyuma onyumya ebisesa tunula ebinyuma kankunyumira lubeerera nze bebi abaana mwogeza na gita bagiyita batya mu Luganda? ndowooza erina kubeera gita kubanga ogamba ndongo endongo mu Luganda mu Luzungu ye laaya. Yes. Oba entongooli eno gye basuna eriko eddoboozi ebeera mu inaka bikabeera nga kadramu kalya kiri awo then nekujjako emiti weegiti nekujjako entongooli. Kati mu Buganda bagita ndongo, e Busoga bagita ntongooli. Kati ogamba ndongo eno ndowooza gita kubanga eno Uganda teyaliiyo naye musimba bwe bagita mu Luganda ne katugita endongo. It is a foreign instrument. Yes, it's a foreign instrument. Niceness. Ndine Kenneth Mugabi mpola mpola tuli mu the Galaxy Parliament, and of course nagambye Michael Uma agenda kuba atuyingiramu wano mu mpola agenda kujja n'ebivuga naye atandika okuba ng'akuba ebivuga. We're going to be talking about love and music. Why specifically ebinyuma? Lwaki olowooza ebinyuma? I asked Kenneth here, yamubuuza munnaye kayimba ki bw'osinga okwagala essaawa eno. Nangambye ebinyuma. Why specifically ebinyuma? Ebinyuma kampa vibe. Bwe mba ngenda kukola, for example, bwe mba ngenda kuba gigs, bwe mba ndi mu ndine bandi yange nga njagala something to hype me up. This is the song that we usually play. Otandika fenene to hyping her up and all that and how giginero ketandika umwe wetaga kayimba akasookera ddala kati ebinyuma usually kayimba akasookera ddala akapa vibe yako kekasookera ddala kuba vibe kekatira kuba vibe yesookera ddala bambi ogere basi byogera sijja kubyogera kayimba ky'abantu abakusupportinga ke basinga okwagala gwe kola abantu vibe bagikwatira kuno kayimba. Abantu abasinga balina ennyimba za njawulo naye kubanga kati mulimu bano abasiibe waka bakola emirimu ewaka ennyo batera nnyo okwagala ssanyu. Kati mulimu abo abangoberera okuvanga mu 2016 awo bagala naaki. Kakati ate mulimu n'abo abangoberera okuva ku 2019 okuyingira 2021 bagala nnyo okwegomba.
kakati nanga wembuzabuzibwa nembagamba katubamba bekaliwa wabalekwe singa okuwaga naye kyensuubira abasinga nkwegomba ayinza okubakolera. When we are talking about music, yes, most artists have a big catalog. Oh, yes. Nti bageze ku show agamba I'm going to pick out maybe 20 or 15 songs that I'm going to do. What is the process like for you ngolonda music wogenda okuba ku show, because you have a couple of songs? It depends on a theme. Ne kind of clientele eriwo n'abantu bengena okupresentingira. So usually ndowooza nnyo nti bano bantu benkana ki bali myaka emeka babeerawa like mbitundu ki criteria nyingi zenkozesa kati. For example, now this show ya 19th September Friday, yes, this Friday to our focusing on Tales of Mugabe album which yeri ku kennethmugabe.com to focusing zeko nyonyo kati tekamu endala mixing kati nga sandwich otekeno mugati notekana no mugati kati yeri makati eri ji yeyo yegundi kitegeera kyekyo kinyusi nti onfunyo mugati osobola gukoza bwogukoza kyagenda kubeeramu obuddo. So tugenda funa kasavu kanyama from Tales, we get from Chibunomu, we get from you're going to get Tales of Mugabe full. Omukulu ono mwalimu preparation zo Michael Ouma is the building sebo nsanyusa okulabako nange nvulubanya essanyu okubasa bavulubana essanyu kwesabye omusajja bagwiranga mu nsinzi Oluganda kiki olaba kabaka yatusembeza abasajja bagwira mu nsinzi Oluganda tuyina buzibu yatusembeza tuba tuli kuno muli basajja ba Buganda. Nsanyusa okulabako sebo Michael Ouma nange nsanyusa nnyo balaba era devasevu iradesebo mamu nyoge mirembe nyoge nsose nenkuba buyimba wano nsose nenkuba simanyi akayimba kawo n'omukulu Drake Ali nenkuba some Joseph Sachs. Then I played a song from Azawi and You. It was like a modern acoustic version yako. I'm going to pose the same questions to you. Oinaye nyimba zogamba nti zinonzi because it says this because there's music you've done, but the music you've collaborated on ogamba I've done this. Bweba CV nga kosoko tekako I did this. Zo mpitirivu bungi kubanga natandika ndi muto naye ate enkola n'abantu bangi abasinga bali bansinga nnyo obukulu nakati era bansinga obukulu kubona tosobola kumusanga naye kati ngaba Kenneth for example be bato bange naye music y'omungi muyitirivu. Sometimes it's difficult to choose and nga Kenneth wagambye it depends on the demographic ne nature of the event gy'obeera oliko n'omanya nti kati wano bwe nkuba kano keko. You see why I ask that question, there are very many people who enjoy music who don't know this person wrote this song, this person produced this song, this person played an instrument on this song, nga melody ya instrument mukwata nenga tamanyi nti ono Michael Ouma. I think it is good to give people their flowers. No ganti these 5 songs at least na jikuba andera kati nango bayiro ntaddeko in a way it can be random, Michael. It can be random. Yes. The funny thing though is some things that I've done that have been big were not even songs. There's this news Akayen TV. Soko jeyo guitar. Jayo guitar. So akakuba mu instrument yeyo. Kabaka fa. Onokujja gundi ya essence yako bulungi. Chitango oyise ndingidi. Asajise nayo. Muyita n'ebintu mu box mulinga. Sayise ali na njijjemu nganzija wano. Iyo nkoze bubi. So you don't only play the guitar. Yes. Osobola kwata ku ntongoli gundi eno okuba nkuba dungu ndingide akogondere ntongoli ngoma and then Western instruments nkuba a bit of trumpet, keys, bass, guitar, like
nze nali awo nga abalala bazanya ne toy cars bazanya ne biki nze ndi ku instruments like my mind was so fascinated with instruments and how you can get a melody and nice rhythm out of something omuntu yakola ekikolera awo bayabumba bayakola ki ngamba naye kakati kiri kyenakozemu kyenajje mu instrument eri ate wano guggwa gutya kakati kati nga gonde twali ne Benon Mugombya because looking for a tune signature tune nga tunoonya tweyiya tunoonya like something that would be signature nasooka akolamu bed awo naye nga bed ndaba ekyalimu oluzungu mukko naye naye kenyini ng'alabamu something that needs authenticity kati ne tunoonya engeri gye tuyinza okiteekamu with different instruments waliwo ke twakolamu akawether nga kalimu Spanish guitar kala kalimu akogo kati twateekamu endingidde yali one take najuya bulizinga gugwa bugwe but it's been there a while until people keep playing it. That's why you talk about giving people their flowers over certain things. It's after someone asks who did this, who did that thing. Katwalo nali mu sound check nga testing andingidi yange nenka kuba nangamba oh yokuba kan TV ntiyenze nakakubantolimba. So it's interesting and it's been trending lately because the boy did it yes with the guys that did it with the violins and stuff. It's like also at Rema's concert there's a time that I was coming out to do Kaliba because I played it in studio as well with Crouch. Kati twavaayo nga tone eringa ddala nga bwe ne gita yennyini nyeje nakubisa mu studio kavugira ddala ndanga kakikola banaya lese kagita ka sound zinga kalenti era nze nakakubanga gita yi so there's many things like that, like those nagata ko ne chameleon musajja wange nyoyo bambi twali awo kushonga DJ Payasaze nga twagala kujjayo kalika element kenyine ngako weka pili panake kalinti era ndikali ate kweno gita yenene. And for me what fascinates me is when someone is excited about how something comes out life and they put a face to it and it kwegamba agamba neke kalinti ko kenyene beba fe keka Michael anyway that happens a lot. All right, I told you we're going to be talking about love and music today. Njaga tutandikire mu kwana Kenneth oyinayo oluyimba ng'ogamba luno oluyimba wali okwana muntu obanga we tututeeka mu kifaananyi nti lusobola okukozesebwa mu kukwana nkwegomba kwana nkakwanye ntya nako kakwana consumed kakwana soko gye ogita Michael tugenda kubayo oluyimba tugenda kubira ddala tutandika weeyo sebo ku luyimba lumu lwolonze we are going to play one song ife tuyingire okukwana because ndabe ndikubidde ddala nkwegomba oyo omanyi lwaki alina line gyako twaliko ne mwami Kenneth ono mu mbaga oba nzikiriza obyoge jukira tuli ku show kwegamba ayina engeri gye yaleeta oluyimbo at a certain point ne layinza ogenda ziwuliza ng'ayimba ne ayina engeri gy'aleeta nzikirizibwa takaka siwekiyita obuuza bubuuza okkirizibwa like olayinza okugaana n'engeri gyakireeta musikwekwana kwenyenenye olina okukakkana kwe kukakkana kwaye ye wuuyo tukakkane Kenneth tugende nsikirizibwa okusemberera nzikiriza nkusemberere nsikirizibwa okutunuulira oli kifaananyi kye batannasiiga Katonda yawunda gwe ne yeewuunya nsikirizibwa okukwatako sweet nedda tonfuna bubi nze munno nkwegomba kulabamu abalongo abalina amaaso ng'agago nkwegomba bakuntondera nze bakuntondera oh
zakusanira no nkwegomba chakana nsikirizibwa okusemerera buli wobeerawo obukuumi bwempulira nze nsikirizibwa n'okuwuliriza oyagala zaabu yanfuluma buli bunzika mirembe gye mpulira nyumirwa nnyo mpulirizaako yongera onzisenze nonyumirwa ogobe n'obutiti okumya omuliro nsikirizibwa n'okkuba amakama switi byokola nkwegomba bakuntondera zakusanira nkwegomba ouma kwanamu ekisajja kisuna ojjukira King Saha manya Fefe Buso yagambira akasajja kayimba kana akasajja kasuna zona tuna nkwana omukulu ye okukwana okwengeri ensonga lwaki nkogeddeko you find artists n'abantu mu abakuba ebivuga okubanga mumanyi okusengeka ebigambo mumanyi n'okusikiriza because attraction is also kukwana right mumanyi okusikiriza abakyala okuba nti babaagala but the problem is obanze wensanga obuzibu nti ogenda ne wensanga nti ate bwe mumala okukuŋŋaanya okusigaza kukambuwala obuzibu okijjira nti bw'ofuna kino oba oyagala ekisingako bwe buzibu ng'omusajja ojjukira ywe hunter by nature kati eri primal gundi instinct eri erimu eyo primal instinct eyo eyinza okwagala jjugira okino okifunye okitadde awo tinolaba zeyita mugamba conquering oyagala kugenda mu matwala yes kati awo gundi wayaleetera ka self control yako kaswitch yako kaba kazibu kakunyiga nebo bokanyizo so the contentment is discipline okubanga oli contented just kuba kwefuga newebuulire nogamba naye ndi mukulu ni muntu mukulu kambeeko newenkoma. I'm talking to men who have been through situations and I know maybe in your personal lives all the things that you've seen what would you say for a boy out there ali agamba nti nandyagadde osengeka ebigambo bya at least nga bivaayo in a tone in a manner nga Kenneth bwayimba oshegera ngenda kibuuza gwe sina Kenneth kuba nyina kibuuza what would a boy I wouldn't say boy but a guy out there babanga yagala okukwana some of the things that byalina okutunaga nti bino nyino biteeka mu nkola nga sinnakwana kyenda abasinga tutambulira nnyo mu bulimba unfortunately
the problem is it comes back to haunt you ku last. Omanya okulimba okwo kwetaaga nnyo omuntu omugezi. Bw'olimba olina okujjukira bye walimbye. Then bw'oddamu n'olimba n'ojjukira ebintu bibiri. Then bintu bisatu ku bina. Onfuna bulungi. Then waliwo time otuuka nga nekyewalimba omuntu kanaawe otandika okibiriivinga. Otandika otambulira mu template ye yenfu. Onfuna bulungi n'olivinga life eyo. Then kakati ne bakubuuka ku last. Nti wadde obatwala mu speed. Ate ebintu ne biyiika. Kala I believe though inti mukwano omuntu yandikwanye yes okusinza because ladies like to listen to sweet, sometimes sweet nothings, sometimes sweet somethings. Kakati you can focus on both here and there. Omwayo ka sweet something ne ka sweet nothing. Ka sandwich ka kale akomukulu. Naye neera still okulimba okwo kiba kirungi nnyo n'okwewalamuko. N'ebigambo mukulu no byakozesa mu kuyimba. Some of the things may not actually be realistic. Yeah, for example, everything a bit realistic. Sometimes a bit realistic, being that subliminal message is realistic. And it's a sweet nothing. That was sweet something. All okusuubiza munne eggulu n'ensi nga nawe okimanyi nti ne ku nsi tolinako paati nnyo tonagulako yadde ebbaafu lyayo onfuna bulungi naye omusuubiza eggulu n'ensi fe tubeerewo abasigadde ngenda tutunda ffenna. Kakati waliwo kati nga poetic angle gyakozesa n'olaba kibunoomu bikiweerage n'olaba nga angle gyakutwayamu yeeyo sweet nothing naye ebintu bye nga bya ddala musabe kakati ki ekibadde kikusumbuwa kino kati ensonga eyo nyinza obutagimala ate nsobola okumala eno kati kabeera ka something naye katambuliddeko ne kibunoomu olaba kasabukanyama left right center oba kuba 11 ne 7 omupira ne gugwera wakati n'oteeba. Kenneth, ensengeka y'ebigambo bino ogiyigira wanda, have you used it in your daily life? Because osobola okubanga osobola bisengeka mu kuyimba naye nga okubyogera n'obigambo omuntu nti munnaye kibunoomu weerage, because ffenna tukimanyi kibunoomu tatera labika. I actually use them. I don't know the words, but the context, the angles, the poetic lines, I use them because I'm not the kind of person who is direct. I'm the kind of person who looks at you at your nze okutuukako nva gy'ova omufuna neetaaga okutegeera so that at least, for example, if you're going to talk to a woman, for example, like let's say for the first time, tugenda kumalaga mutomera so kumwetegereze laba engeri gyakolamu ebintu bye yitamu eno angu wetegereze, look at, find something, at least one that you genuinely like about her and focus on that. Genuinely olina okubeera truthful kubanga abakyala bano balina that sense nioba oyogera bituufu oga I feel you oyogera bituufu naye ensengeka matters. Ensengeka nvoddewa ntambudde ntya mutigize ntya olina okusooka okukebera obuswitch obutonotono obwo jukira tumumanyi so olina ogenda nga okebera kano tekakoze kano tekakoze kano usually because according to the little research I have and experience, most of the times women don't usually they respond to, men should focus on what women respond to, not what they say. Onfuna omukyala jagamba kino naye ate response ojaba ate responding ku kino. So most of the times you're supposed to find what they respond to, not what they say. Kubanga banja gamba nina omusajja nenga tayina aba n'agamba sirina nenga ayina, so kati okigiza otya okutegeera okumugjamu kinolaba nti she's either emotional about it, because focus, men should focus on what they respond to, those women what they respond to, era bajja kutegeera and n'obulamu bujja kwanguwa. oyogedde ku bitundu ogambye nti we focus on kyetusinga okwagala fengaffe avubuka tuli superficial nnyo nti bwentunuulira omukazi nyinza okwezi
entumbu eyo n'enkuba nga wallahi nandyagadde osengeka ebigambo mpaane ku ntumbu. For someone who has read, I believe you've read, I believe you've tried to make some research nga bw'oyogedde. What are some of the maybe literatures omuvubuka z'alina okuba nga ayitamu abenga amanyi nti because abavubuka babeera ku internet okwo ng'anoonya line sima pick up line wekugamba nti oyinza okukwata pick up line naye nga eri extremely superficial ate nga teri applicable naye tutwala ku kaliko wadde otubuuza nyimba zaffe zetusinga okwagala n'okwata oluyimba nga wogenze demographic oluyimba mutuufu naye nga lulungi for a different demographic kati okutte line awo nga line bambisimbi naye kati mu biseera bya Shakespeare line yali yaddala zitofuna bulungi thou art ofuna bulungi I say unto thee naye kati sawa zino line zinga mbadhi naddala mu generation omwana alina engeri akikubamu kugamba noga gundi at least wandi jize kuno sabikako. I want to move on to something that bothers people in the art industry a lot. I do believe fena tubako ebintu ebituzitowerera fenga bali mu art oyinza okuba Michael Uma oyinayo omukyala confide in them, oyinza okuba Kenneth ayinayo muganda we that he confides in, nze nyinza okuba nyina kyali wange gwenkola naye oba abakyala kyala batera okuzibuwalamukko because byobagambye bitera okwesanga ewantu ewalala naddala mu saluuni okisanga mu saluuni Parliament y'abakyala batugobye. Yes, so I want to know mwe nga ba artists, people in the art industry, do you have those people bogamba nti I confide in this person oba tebaliyo nti ekintu kimala wekka? Because when you're in the industry people believe nti olimu your hard rock waguma but naffe ebintu katugeze ebyemutima because we're here to talk about love. Do you confide in someone? I personally have inner circle and then outer circle and then others. Kakati you have to know who to tell what and there's different friends for different situations. Yes, in life wallows and one size fits all. There's somebody that's good for emotional support. There's somebody that's good for financial support. Someone is good for spiritual. Good for physical. Just for sports to get into kakubamwali akatambula. Nekatambula inogaba. Afterwards. But that is that. Then we are going to stage and song as a music. But not everybody you associate with must necessarily be your friend. Not all acquaintances must make it to the second base of friendship. And now we know together because you can't spread yourself too thin everywhere unless your friendships are very shallow. But if they're deep, that means you're receiving and giving of something. There's only as much as you can do in terms of time, in terms of money, in terms of emotional support, psychological, etc. But now we're confiding in muntu manya nti obeera oguze ekyapa mu bulamu bwe onfuna bulungi but at what price? Because naye yazitoweddwa ebizibu byo towaye kakati nabadde no bla 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 biki oyina data space gy'oli mutwala mu bwongo bwe that you probably not even paid for. Naye najja n'akugamba ate n'otwala n'eri kakati waliwo olinga obadde olowooza boyiwo nnyo but they are waiting for your downfall naye tokitegedde ate n'akikozesa against you. You also don't know how it got where. Then there's a business plan joina nga nungi nnyo naye tonatuusa gikola ate oza ogisharingidde Otis agenze bantu naye agikwasaganyiza in some kind of way. You get? So sometimes you spread yourself thin unnecessarily. But confiding in itself is not a bad thing. Just knowing who to confide in and what to tell who. Would you say it's good to confide in your woman? Because they are mostly the closest that we have to people. You're sharing you're sharing finances sometimes muzawula. Would you say she would be the best person to confide in over? It's not necessarily about your woman, as you've said, or your man with your spouse or whoever it is. As I said, in my opinion, it depends on the situation and what you're saying. Because yes, you may have a wife or a girlfriend or whoever that is good in certain particular things, elements,
era namwe mwesiima in certain ways naye ng'okimanyi nti ye alimu olwo nti okigambire nyowe but talina kwagenda gamba okujjako prosi Esther Hasfa mulala kwagenda gamba okujjako abantu abo 10 but this is a family secret. There's something that you guys are planning. Or there's something about your family, Jova, or there's something about your business, you need someone to help you, blah, blah, blah. Nechitawo. Kakati waliwo certain things byoba olina okugamba te Kenneth. Again, okuzimba in that particular area. Then there's certain things you're building as a family, because you're a union. When omukyala oba omukyala ne bbaawe. Some things are for the family. Kakati waliwo bye mulina okwasaganyanga mmwe. But I feel depending on what it is and who the person is. Ate wabaawo oli nga yakuzimba bulungi nnyo ayina emizi ayina kinga ye yoyo. If you're blessed to have that kind of person, kiba kyekyo. But it doesn't mean it's one size fits all. Inti buli omu spouse. No, ngamba. Not every spouse is in that category. Waba oli spouse nga bwenkugambye nga yo kigambire nnyo. Onfuna bulungi kati olina okimanya nti bambi muntu mulungi ne bw'abanga alina olugambo lubala omusiiwa yenna gwasanze oba asikali amugambe waategedde naye abatagenderedde onfuna bulungi kati olina okwepimira. I'll throw the same thing to him, but a bit nga nkikyusizamu. Abakyala bano bootera okuyimbako. Yes. You beautify them. Yes. Because they're beautiful. Tugende maaso tujja kireka bulesi kigende, but you beautify them and you make them feel oba appear perfect. Yes. Ebiseera ebisinga I think it blinds a lot of people n'agenda maaso na sharing buli kimu. Would you say it is okay to share with the person that you sleep with? Yeah, like Omar said, certain things are waka theory kano kinakola ku research nyinza okuba omutuufu nyinza okuba omukyama. Omanyi olwo n'ogamba nti I'm going to tell you the truth, all truth, nothing but the truth, and then you tell them the truth, and then the truth n'ogamba why did I tell them the truth? Onfuna. So as a man olina okusaba ennyo obeere ne spirit discerning n'ogamba should I tell or shouldn't I tell? Nti olina n'okugezesa n'ogamba Friday wange yakoze wano, can you believe omusajja namutuka namugamba naye nga gune wayogerako. So you need to be omusajja, you need to think, and I'm sure by the time you tell the person you share your life with, the person you're with, I believe by the time you share certain things, you know, because as a man you're supposed to know. If you don't know, linyamu kubreach out katono. If you don't know, but if you know, you don't kumala gagenda, you just fwa. Otherwise oja kisange wa okimanyi ti muguni bulijjo bulema. Does it have a time frame oba omuntu lewo omusinkanye emyezi ebiri osobola discerning anoga oba noga okay, let me give it a year tugenda ko mbyawandiikibwa from it embos ebyandika bitugamba kino ekitabo kya Bible kitugamba mu Proverbs bw'okisoma bulungi nti omukyala azimba amaka n'emikono gye n'engalo ze zino z'olaba emikono ebiri naye bw'aba agiyuza agiteeka wansi akozesa ki mumwa onfuna mumwa kakati olina okumanya bw'otegeera n'omanya discerninga bulungi n'omanya oba Katonda wakuteekako omwoyo oyo adiscerninga n'ogamba sigenda kimugamba oba akanindeko time oba maybe oba kino manyi kankimire oba kinkolokoota so me all I can say is you need to have that spirit of discernment, because you cannot know. Although I think I think it's not necessarily only a gender issue. Yes, because lately n'egenda yaffe enyenenye tubuliddwa ebyokukola nti tuli ku internet tutambuza
Waleera abasajja b'osanga mulina emboozi zammwe ze mubadde mu ndaala nnyo actually zizimba n'abaleetera olulala Wategedde olwokya nti ye madaamu yakoze bwati newadde mugamba mukulu gwe toyinako kumizi don't you have a tribe kwegamba gwe ensonga z'amaka oganika obuziina abo mu bantu otyo so I think as I was saying it's not necessarily a gender thing. I think it's about understanding your spouse or understanding your friends and understanding your inner circle acquaintances n'abaddako nti ensonga za Kenneth bwe tuba tunyumya sajja oyo yandimpandikako oluyimba ofuna bulungi ate wewunya nziwandiika naye otategera nti lulu then waliwo ensonga ogamba naye ate nzina ensonga ate Kenneth yayinza ozimaliza obulungi abadde alina knowledge ono kubanga alina experience in this particular thing. Let me confide in him and ask him but also ng'omutegedde nti audio wano ono tayitira so yeah nti otisi yandinyumyako ku mpewo akwene bakyaliwo nga bakola ku radio oba ku pressure abakola mu mawulire abo basoma blog bikyababo ate lwagenze ku night out ng'enkeera ina okukola nsonga zibanda. All right, 0707102102. It's Love and Music. I have Kenneth Mugabe and of course Michael Uma in the building. Kankomeo tuyingira na tune. We are coming with the music. Sanyo wangu de motoka ode mekufanga tovuze motoka sanyo wangu de motoka ode mekufanga tovuze motoka tebakomyera ku motoka mukuwangula mulimu ne pichi buli wiki ayagala okuwangula genda ku website kagwirawo yennyini ne Kagwirawo bettinga ne Kagwirawo ku website yaabwe yakagwirawo.ug wewangula emmotoka empya ya wishi buli mwezi bodaboda buli wiki ate n'ebirabo ebirala bingi nnyo okuwangula genda ku website kagwirawo.ug gende wali bet ozanye ku geemu yonna eri ku website olwoyingire mu kazannyako okuwangula Kagwirawo erungamizibwa National Tourism Gaming Board enkola n'obukwakkulizo bigobererwa azanyi wabali waggulu w'emyaka 25. Move it, papa, papaya, avocado, habo, jelly. Eddenyu amawanga ag'enjawulo gakuŋŋaananga okwekungulira eddagala ly'emiti n'ebikoola naye olwalira abakugu b'ebizigo mu kampani ya Movit ebirungo byonna babigasse wamu tekyali kutawaanya ebizigo bya Movit hapo ne sabbuuni birungiddwamu ebirungo byonna okuva mu butonde obw'emiti n'ebikoola okulongoosa ensusu zaffe okugoba obuwere okusiiyibwa olususu ne lunyirira n'olabika bulungi kati omwana asobola okukoza Movit habo gel ne sabbuuni aloe vera ovacado oba papaya Movit okwekakasa k'olunaku lwonna. All right. Pampamba mema yange yonna yajjula kwe ennyalaale bwennuma lumonda mala ekizibi kitama napondoka mu nnyingo zonna ne mu ndowooza kalamatambe byobudde bereketya yes girl nsikasika bebi emukka tegujja Sisi tira musa walagidde I sing a lullaby Togamba no more Keep it on the raps Togamba no more Keep it on the raps Togamba no more Keep it on the raps Don't tell nobody Don't tell nobody Keep it on the raps Togamba no more Keep it on the raps Don't tell nobody Keep it on the raps Yes Don't tell nobody What is that? Subizayo will pass by Chisumolo zonchi kwese wansi wadanga Mubemuli Akagero kanambi Unakamarayo kuvinyo na nywako Guli roja Goma kumunabo Mutepo toja Gorachi toja Kalama tambe biye bude Pereke changa Sika sika Bebi ya muka Tekuja
Isichira musawara gidde. I sing a lullaby. Don't tell nobody. Keep it on the rocks. To gamba no more. Keep it on the rocks. To gamba no more. Keep it on the rocks. Yes. Don't tell nobody. Don't tell nobody. Keep it on the rocks. To gamba no more. Keep it on the rocks. Don't tell nobody. Keep it on the rocks. Don't tell nobody. Don't tell no. Oh, and you know that every day after work, windows mupano. Evidence you know now I say oh I got to make a lie. Oh, and you know now every day after work, when the was evidence you know now I say I got to make a lie. When you know now, every day after work, when the was every day see no, I want to say, I got to make a go, when you know now, every day after work, when the was every day see no, now I want to say, I got to make a go, every day see no, now I want to say, oh, I got to make a go, but to not tell nobody. Otisali wananyumirwa. Is a show ya Friday njikwatidde wano. Banange zoko mpe camera producer wa. Show ya Friday tells of Mugabi. Nze njifunye mu VIP Mugabi uno wano bogena bereri ngokuba endulu nze mulina wano n'omukubi w'ebivuga. Tales of Mugabi happening this Friday to the Serena Hotel. Ebitwalo 15 Alebad okuyingira and of course table 3.5. Ekisinga okunyiza ku bayimbi abayimba obulungi bwe batyo bano. Nti ayinza okuba n'omuwala. Ng'omuwala ekimwegombesezza Kenneth is that deep Gabogami is a deep guy. Ayimbira ddala ennyimba n'olya nti ziguli ku mwoyo. It's emotional. Ayimba bulungi eddoboozi ly'eddungi. Omuwala n'amwegomba lwekyo. Ne batuuka mu relationship apa mu nnyumba gye babeeramu. N'amala omwaka mulamba nga tayimbiranga ku muwala luyimba. Naye ng'agenda ebweru n'aziyimba. Oba ggwe omukubi wa gita ng'omuwala yakwegomba lwa gita naye nga tomutuuzanga kawo n'omugamba let me play you a song baby girl n'omukubira ka gita naye ng'ogenda ebweru wallahi n'okuba gita nga kamiliyoni ali mu nnyumba n'omuntu gw'ayagala naye nga tamuyimbirangamu doloti oba something n'amutuuzaawo n'amuyimbira kimpisa bubi naye kakati otiise omukyalo ogenda n'omuwamu kalavu dokita by the way bwe mba ne demu wange mutuuza ne mugamba what is troubling you ne mukolako nga client ne mugamba the problem is the man that you have ne nekuba ebiti but does it actually happen to you guys? Binebintu ng'omuwala gw'olina ye topuyimbiranga yadde akayimala akawo nyumidde nze bino byenzijukiza kubanga era time gye nayi dating omuntu era naŋŋamba bino bikoze nomanyi tosunako nendongo esigirabangako wallahi kubanga kakati bwe ŋŋende wakamba mu safe space wali era omulimu mbangu maliriza nenzija and then there's times that I'm at home njanga njakola rehearsal waliwo oluyimba lwenina okumastering obulungi lwenina okuba enkya oba abagole balusabye oba it's the same theme song for an event or there's something I'm trying to create in studio whatever it is kati nga weetaaga okuba ne extreme concentration ng'ogenda kukuba oluyimba lumu for like 4 hours
paka werunoga bulungi wali kati mwana obeera bali mu bibyo obikuba ali eri sibitegera ngamba nkubyeko oluyimba lumu muli kati ngoyagala kuzanyako eri game yaffe gyenagambye ya sweet something ya sweet nothing nogamba kakati omanyi kakkana tuyakaawo sirimukaka kayimba nokakubamu n'oyanga yena amegeredde ofuna bulungi but before that for us there's segmenting work and pleasure ngamanya kakati gitanji kuba just for myself nkiringeke wakanyumirwe then waliwo gikubango wolinga ali mu work mode because it's the same like when people used to ask me why I don't go out a lot for our office is out gyemuyita out for gyetukolera kati ogenda okumaliza gig nga saa ziringa 6.7 munagamba nti kati tugende out ne out wenyini wembadde because petwa settings up da twatusewo like 4 or 5 set up with a site visit found out where everything is going to be placed the speakers and whatever did sound checks get ready for the audience noba kubira omuziki till saawa ezo kati saa ezo omuntu agamba tugende ku out gwetwagala genda out tukiringe wenyini gwoweita chilling out fe ye office kinga okukwata wadde 8 to 5 gyokwe mu office yo ngamba tuddeyo mu office ekawongeza so sometimes for us it's actually a sacrifice to find an artist or whatever it is omuntu nga what they do is that nice thing omuntu yegomba creative arts ngayaga kuddamu akikolewa it's a big sacrifice era osanga omuntu ng'akikolera munne bambi abamulaze nnyo lava yamala kati nga Kenneth awo n'agenda mutontomerako n'amukaabira ennyimba ezo nobwabikola kati nganze obuyimba nti nyimbiramu nkwegomba kikafuwe but don't you wake up in the morning and you're like no muyimbira akayimba nga kapya it's like a creation usually kati now usually nze mba neetaaga mulimu abantu bennyimbe nena ono kanayinza okukategeera omenga okafuna akayimba ku ssimu nosika nokawuzi nogamba Otis ajja kategeera that first name that pops in your mind ngakafuna akayimba ako or usually gwensoka okayimbira ayinza okuba mukyala wataba mukyala yinza nogamba waliwo kano akayimba kati ndala twali mugundi wakiwuwa waliwo kano mpulira gundi ono mpulira ono nga akayimba owulira muntu mpulira ono kayimba kafa mpulira wana kakyaliyo mpulira ono so usually kati nawe bwaba mukyala waka oyo mumuyimbi yobimba bwatawuliranga nako and afuna privilege okuwulira usually my best song is that song I've just written mango mpulira nze naze nebigiyo all the sales zona zigamba kyekyo kangisangana nekati simanya ka recording nengana nekakuba awumbane mukakyali kakole to me bali mukamala musupu kasa supu agwamu ngama mkwate mawulirize ngati anza excitement ebegenze nga nonya kalala kaliwa so naye ebintu byanti kubira mchala kubira usually in the same vein gatumaliriza does your art help you in your relationship? Definitely. I am one of those people who decided to sing literally to preach to myself or to preach to my future self because the new singing as one kadda. For example, now Tales of Mugabe, I joined over 10 years ago, and those songs right now, those songs have been nurturing me throughout those years. They have been, those are the songs I've been going back to. Nanyimba ngazine ngejezinzi obujja. Kati time tu sing nokuzita. So yeah. Atiwako yamba. Yeah, atuwanga nyamba nnyo. Mulimu nezi nyimba zoga ufubuka kula musiza nuka. Ndaba nyingi lidde na dala mubuka wetereze. Yanzira netereze. No way bulira. Let me tell you something. I listen to my music, by the way. I listen to my music a lot. Chinyeganya kijabuzi nga saa kuja kemaka nakamwe kati. Nga wenkawuli yakanyiza. Nenkirinkina like penya kuza muno album. So nenjuza wow, this is beautiful. How can I kemaka kalungi? This leader network admiring the work I've done because when I'm writing, I'm totally someone else. Now when I'm listening, and now I'm a listener. You're a fan. Yes, now I'm a fan of this music. So it helps me a lot.
Desori. Their days bright, so it helps me. Oh man, the boy is deep. Does your art help you more relationship? You? When I was still in a relationship. Hey, tuli mu past tense. Oma chichiche tuliko. Oma tuli mu past tense. When I was a past participle. When you were still in a relationship, umalayo. Waliwo time otuuka nga wali ebiwoziwozi mubaddemu ng'olaba omanyi balensaaganya conflict. Era bwe twayombanga ku kisaayo ng'oyitamu tetumanya w'oyise. Sikaaya nasilwana sikola ki just nkupimamu awo nendaba. Waliwo time obanga tulina intellectual conversation then we turn okufuuka emotional nga the emotions are blurring intellect. Soka kwa mu space awo kati nakwama nti mwen driftingako mu music awo nojukana nogisuna mukka onotandika okwejjukanya ennyimba ennaana okubamu ebibyo nojjukira gigi ya Mugabi gye mulina okubeera jjukira enkya studio nosoka okakkana then nokomawo ne mutandika okuteesa nga buli omu ali ku neutral ground muli ku Wembley kati. It's an escape for you. Yeah, I don't know if that's the right word, but it's like a calming. Omanyi nga wali omutwe gwadde gukutwala speed n'osookomeramu ka pain killer then kakati netuliringa ne symptoms n'ekiki ekibadde kikuluma nti musujja n'essaawa ziri symptom ebadde esinga was the headache kati soke tukakkanye headache then tugende wali mu CBC tutegeewa nti bacterial infection kizibu kibaddewa nofuna bulungi kati so for me it was a nice drift because what's interesting for most of us that are creatives, even in sports, our work is our hobby. Sometimes we actually get paid to have fun. We get paid to have a good time. Kati, you can use that same good time of fun for yourself because music is medicine. Waliwo omuntu abeerawo ng'agenda kugula ticket ku Friday, for example, anja ku Serena. Ayina ebizibu bye naye he needs that one day ajje ku Serena maybe n'omukyala oba n'abaana bo bana ne bakyali baba workmates oba side cheek yamanyi bajja nabo tugenda bawe lwaki mubalekirira ba side cheek gets are going to be open at what time? At 6 p.m. At 6 p.m. Kakati ye bw'ava ku mulimu yena gwaze naye fe we are not there to judge him yajje oba mukyala azze naani bo bajje ku 6 p.m. ku Friday ku Serena. 6 p.m. Let's talk about this show because mukulu kati bazze nfuna bulungi ne batuula awo wali ennyimba Kenneth zagenda okuyimba awo omuntu awulire eddala nga ssaawa eyo omutima gukakkanye wali ekibadde kimusumbuwa nga badde azitoyeddwa n'asala pressure. akayimba akasinga okunzikakkanya ka Kenneth bakayita awunnuuna oba nsabe nange nkole selection. Lwaki kakubu? I don't know. Was there a time is something you're going through? Interviewer. So tell us. Mr. Interviewer. It's one of those songs that you play and you calm down. My mulimu nyimba I won't know. You know it is about domestic violence, right? Yeah. But this time a chick is bamugamba nti don't do this, don't do that, don't go to that guy, and then she went. Naga, I can change him. And then maybe. Is there something you want to tell us about? Is there something you want to tell us? Nsabya kayimba. Era ku Friday banange. Ku Friday ba interviewer mundeke. Let's talk about the show because now everyone but the show is opening on Friday. Yes, this Friday. Zigena Kubera open at 6 p.m. Yes, 6 p.m. Eriku Serena Hotel. The concert is called Tales of Mugabi. There's something I've read here, and you're saying the show focuses on mental health, specifically addressing the limitations and conditions we experience in childhood and society that influence our struggles and identity as we grow into youth. Yes. Paint me a picture about the show. Go sinzira kuchina. Bwe tukola bangi kuffe twasomera mu bisulo. Waliwo ensonga ezatutwaza mu bisulo. Abamu kati nga for example nze nayingira ekisulo nga ndi mu primary 2.
ngino kifuluma mu senior 6 so that's like roughly 12 years nga ndi mu kisulo ekisulo eri condition ya njawulo ne wabweru ya njawulo kakati wengira mu kisulo ng'okyali muto nnyo sonzo okusuka n'obona ebibuuzo bino ogamba ne lwaki nze osigire nga wakagendayo because nagenda nga I was like 6 years lwaki nze why me so bw'ofumiitiriza bulungi some end of the day ogenda kulaba nga byali biyamba gwe naye kati wano ntunuulira for example song number 1 egamba njagala ondabe njagala ondabe is a boy trying to talk to his father ndi tata this is me I've tried to be a good person so that I siswaza linnya lyo siswaza but look at me, this is what I am, this is who I am, this is what I want to do. Ogenda otunula ku song number 2 ekugamba birawuli nga song number 2 yali People of the Land album muvubuka kati eneringa extension ya birawuli however birawuli was nakawandika before muvubuka birawuli kogera ku muvubuka oyo atekako ebirawuli nga gwe byotaddeko naye ate biri ebikola ki bino ebibikka amaaso so birawuli is more like a metaphor kwekwasa amaanyi gonna gaalina yagakweka mabega gwa birawuli obuvumu bwonna bwalina yabukweka mabega gwa birawuli obusobozi bwonna bwalina yabukweka mabega gwa birawuli so ngangamba omuvubuka vayo gyoli weekwese nnyo ensi yino ekuyitako bwengenda if I go to song number 3 egamba kkiriza nti osobola beera kyonna kyoyagala naye kola ngamba omuvubuka kola kkiriza osobola kubanga like byewetaaga byonna bikwetorodde tulina amaaso naye tetulaba tutawaanya omutonzi yatuwa wonna we tulima tuyetuwana nti katonda ompadde ettaka naye ate tompadde enkumbi akuwadde ettaka naye ate omusaba enkumbi omusaba yaki genda okimenya omuti sima ekitegeera ettaka weiri naye nga abavubuka especially twekwasa nnyo bwogenda bwokira up to song number 15 ngamba nti itaisha kyonna kyolooza tekiggwa kijja kuggwa Swahili means kijja kuggwa itaisha it shall end kyonna kyolooza tekiggwa kijja kuggwa mulimu before that buli wakayimba bakayita maliriza muvubuka agamba nze maliriza nzirayo waka wa taata it's more like a prodigal son like a story of a prodigal son mulimu akayimba bakayita saasira nga tugamba katonda tusaasire kugamba it's all a story yes from song number 1 to song number last yes wow. It's a story and it's many stories bw'ozigattawamu becomes one story one big story yes wow that is Tales of Mugabe. It's going to be happening on Friday okuyingira 15 guwa table mubede 2,3 kitundu osobola okuba kwene number if you want to buy the tickets 0765 58 7225 and of course Kenneth yatugambye nti music one album yempya Tales of Mugabe eri ku site ye yokka kennethmugabe.com so togenda musanga ku iTunes abagala bali ku kennethmugabe.com yes and of course tickets ziri ku carrytickets.com bwe oyagala okugula tickets online kati weewuunye olaba wali album bwo scrollinga wansi waliwo upcoming events kwe kuli Tales of Mugabe ke clicking wali ku buy ticket kajja kutwala straight ku site yogula ticket yo carry tickets so byonna biyoko ku website wobyeta kennethmugabe.com kubanga oyinza okusoma wano enye naalyerabira gweno ya kennethmugabe.com omuntu wasachinga Kenneth Mugabe site yejjando yesookera ddala wali waggulu kennethmugabe.com bitaddemu gundi nno English mungi nnyo si English mungi nnyo just kukuwanguyiza abantu mulimu abatagenda kugenda ku gundi eri niye ono mugamba gwe genda bugenzi kennethmugabe.com tika ku data wa bitano genda ku kennethmugabe.com uhuliza yakayimba kamu kiti ate nataddeko n'akantu akatipinga wali bobe yakuntipinga ugenda ononyiga wali bobe yakunga bankubira unnuna tuvewo ensonga ya unnuna njajiba buli lulala oyagatunyonyola lwaki wa unnuna ensonga ya unnuna ngenda jiba kubira olulala sebo jeyo gita sebo tukuba unnuna tusinakuta
bwakyanga luno essanyu nga likulukuta ku matama gunteese kuva buto ge mazina ge yali anoonya essuubi yali ambaza ekirooto kyentiisa mu ssuuti n'obubonero obwewuunya n'abwambaza obuwoowo mu bwongo bwe yasimba amaka amalungira yasiiga ekifaananyi ekimwenya emboozi gyanyumya kati yo temwenya eyagambibwa mu maaso wandibaawo akabenje teyawulira kati awunuuna nga bwejjusa awunuuna yejjusa awunuuna nga bwejjusa awunuuna yejjusa muwejjere wannyonnyola nti musajja nabaki yasooza banne kirooto kyantiisa mu ttaayi mu bongo mponga byoya taata zaayo omutwalo mbika omukwano gwaggwawo ogw'amafandali gwe bandaga ennyo ndoopye mube ekikwatako ennyo nfunye n'endowooza ezinnyuka ensi muliiza amaanyi gwe nayanjuleka wadda mwenya ng'omubiikira kyokka nagambibwa mu maaso wandibaawo akabenje zaawulira nasongola mumwa kati mpunuuna nga bwe nejjusa mpunuuna